Still rings true even today. He said that no man enters in his entire lifetime, no man steps into the same river twice. For it is not the same man, nor is it the same river on the second occasion. But subsequently, he qualified the statement, his paraphrase, by saying that this is true only for ordinary men who want to create an ordinary world. When the concept of man and great man came about 2,700 years ago in the Western world, he said, great men are those who not only know how to step into the river a second time, but also have the unique ability to change the course of the river itself. Meaning that great people have the ability to not just swim with the current, but they have the ability to swim against the current and effect a change all over the world. Such people, he said, would invariably go on to build institutions. When I say institutions, it does not necessarily mean physical infrastructure. Institutions of character, institutions of people, institutions of knowledge, institutions of wisdom. Today we are here to celebrate the greatness of a great man, a saint, a philosopher, a scholar, His Holiness Lakshmithathacharya Swami. We are also here to celebrate one of the great institutions that he founded. Among the many great institutions that he founded, one of the great institutions that he founded is the Samskriti Foundation, and today we are here to celebrate the 25th year Silver Jubilee anniversary of the Samskriti Foundation. Thatharya Swami had the unique ability to live in the modern times and yet draw his wisdom from the ancient times and predict a future post-modern times. One of the great institution builders of the Mandyam Sri Vaishnava community, of the Iyengar community, of the entire state, Karnataka, if you will. Today, what better an occasion it is for us Mandyam Iyengars to have another great institution builder who is here to, as the master of the proceedings and who is here to give his benediction. His Holiness Yadagiri Yatiraj Narayana Ramanuja Jiyar Swami ascended to the Peetham exactly 10 years, a little more than 10 years, about 1 month more than 10 years. And in the 10 years that he is enshrined in this particular seat, he has given it the grace, he has given it the dignity, he has given it the visibility, and he has made each one of us proud to be called a Sri Vaishnava. I still vividly remember his penchant for social service started not from human beings.
It started from what we now call Goshala. He was one of the first pioneers who started doing the Go Samrakshakam long time ago. He continued this service-oriented attitude and gave literally the blood that runs into the veins through Shushruta. Subsequently, he built several educational institutions through Adarsha. And then today, the ISKCON building that we see, which is one of the most famous landmarks in Bangalore, stands testimony to Swami's efforts in order to make it a great institution. We are very honored to have G.R. Swami to grace this occasion and to also conduct the proceedings. I now request Dr. M.A. Alvar to kindly come and say a few words and also do the formal welcome. Namassabhayai, Namassabhapatibhyascha. As is the tradition in our culture, we begin the proceedings with a Vedic invocation by Vedic scholars. I now request two budding Vedic scholars, Sri Krishna and Sri Hari, to kindly give the Vedic benediction. Kemakshabhiryajatraha sthirairangaistushtvagumsastanubhihi vyashema devahitam yadayuhu swasti na indro vruddhashravaha swasti nah pusha vishwavedaha swasti nastarkshyo arishtanemihi swasti no brihaspatir dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. I would like to request Srimati Andal Sriram to formally invoke the gathering for the function. Yo nityam achyuta padambuja yugma rukmaha vyamohatastaditarani trinaya mene asmadguror bhagavatosya dayayika sindho ramanujasya charanau sharanam prapadye. Vaikuntha-patital nilladisheshan Vaidehi Ramanukor Ilakumanan Geethai சொன்ன கண்ணனுக்கு பலராமன் கீதை சொன்ன கண்ணனுக்கு பலராமன் எங்கள் கோதைக்கும் மன்னனான ராமானுஜன் கோதைக்கும் மன்னனான ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் திருப்பெரும்பூதூரில் அவதரித்தான் திருக்கச்சி மாநகரில் சேவை செய்தான் திருவரங்கச் செல்வமுத்தும் திருத்தி வைத்தான் திருமலையப்பனுக்கு ஜங்காழி அளித்தான் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் செல்வகுமாரனுக்கோர் தந்தை இவன் யதுகிரி திருமகள் மணாட்டு பிள் திரு குலத்தாரையோதரித்த யதிராஜன் மேலும் கோட்டை தாமுகந்த ராமானுஜன் திரு குலத்தாரையோதரித்த யதிராஜன் மேலும் கோட்டை பேசும் ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன் எங்கள் ராமானுஜன். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. Srimati Andal Sriram, thank you. I think that is very characteristic of you. You've always enthralled the audience with your divine renditions. Thank you. I'd like to next call upon Dr. M.A. Alvar Swami to formally welcome the dignitaries on the dais. Kashaya shobhikamaniya shikhanivesham
ದಂಡತ್ರಯೋಜ್ವಲಕರಂ ವಿಮಲೋಪವೀತಂ ಉಲ್ಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ರೂಪಂ ತವಾಸ್ತು ಯತಿರಾಜದೃಶೋರ್ಮಮಾಗ್ರೇ ಶೇಷಾರ್ಯವಂಶಮಣಿದೀಪನಿಭಂ ಶಠಾರಿ ಶ್ರೀಶೈಲಸೂರಿತನಯಂ ಶ್ರಿತತತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ತಸ್ಮಾದವಾಪ್ತನಿಗಮಾन्तಯುಗಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಭಿಧಂ ಗುರುವರಂ ಶರಣಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಧಿಮಂಚಂ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ವಿಪಶ್ಚಿದಪಶ್ಚಿಮಾಃ ಅಪಿ ಚ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಶ್ರೀಚರಣಾಃ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಾಂಜಲಿಬಂಧಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸಹೃದಯಾಃ ಸಭ್ಯಾಃ ಅಪಿ ಚ ನಾಗರಿಕಾಃ ಏವಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಉಭಯವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅತ್ರ ಭವತಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಾಂಜಲಿಬಂಧಂ ಪ್ರಣತಿತತೀಹಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಬಧ್ನಾತಿ ಶ್ರೇಯ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾ ಸಂತರು ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿರಬಹುದು, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿರಬಹುದು, ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದೇ ಲೀವ್ ದೇರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಾದಗಳ ಅಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತೂ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು 1000 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ನಡೆಸಿದವರು ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರವರ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಏಕದಿನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಮರಣಾಂಜಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಇದು ನಡೆಯಲಿ, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 2-3 ವರ್ಷ ತಡ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡೋದಲ್ಲದೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಚೇತನರು, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 2014ರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 25, 30, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HR ನಾಗೇಂದ್ರರವರು. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿದವರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂತಹ ವ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಸುಮಾರು 160 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಟ್. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶನೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಥಾಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏವಂ ಅನ್ಯೇ ಏಕೆ ಮಹಾಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಅತ್ರ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಃ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಃ ವರ್ತತೆ. ಅಸ್ಯ ಏಕಸ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯೈವ 20 ಸಂಸ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ ಭಾರತೆ ಸರ್ವತ್ರ. ತತ್ರ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಂ, ಆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಆ ಅಸಮ ರಾಜ್ಯಂ, ಆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಂ, ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ರಾಜ್ಯೇಷು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಃ ಗುರುಕುಲಾನಿ ಚ ವರ್ತಂತೆ. ಏತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ನಿರ್ವಾಹಕಾಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನಂ ಅಲಂಕುರ್ವಾಣಾಃ ವರ್ತಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಖೇಡಿ ಮಹಾಭಾಗಾಃ. ಏತೆ ಅಲ್ಪವಯಸ್ಕಾಃ ಸಂತಪಿ ಬಹುಷು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇಷು ಕುಲಪತಿ ಪದಂ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಂತಃ. ನ ಕೇವಲಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇ ಅಪಿ ಚ ಕವಿಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇ ತತ್ರ ಕುಲಪತಿ ಪದಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಂ ಕುರ್ವಂತಃ ಸಂತಿ. ಏತೇಷಾಂ ಅತ್ರ ಆಗಮನಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸರ್ವದಾ ಏತೆ ಪ್ರವಾಸನಿರತಾಃ एव, न केवलं स्वदेशे अपि तु विदेशेष्वपि. एतादृशाः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र समागताः. एतेभ्यः अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि. இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், நம்முடைய சம்பிரதாயத்திற்கே இன்னைக்கு ஒரு கண்ணினுடைய ஸ்தானத்திலையும் கிரீட்ட ஸ்தானத்திலையும் இருக்கக்கூடியவர் நம்ம அடியேனுக்கு சிறுதகப்பனாராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ யுவே வெங்கடகிருஷ்ணன் சுவாமிகள். அவருக்கும் அடியேனுடைய திருத்தகப்பனாருக்கும் ரொம்ப நெருங்கின சம்பந்தம் உண்டு. தேக பந்துத்துவம் மட்டுமில்லை, ஆத்ம பந்துத்துவமும் இருந்தது. அவ்வளோ சொன்னாலே போறோம்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு அவர் தான் சீனியர் மோஸ்ட் ஸ்காலர் இன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா ஃபிலாசபி. அதோட கோயில் கைங்கரியத்தை அவருடைய சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணிட்டு வந்திருக்கார். அவருடைய ஒரே ஒரு பெருமையை சொல்லிவிடுறேன். 14வது வயசுல அவர் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை பூர்த்தியாக கண்டஸ்டம் பண்ணி ஒப்பிச்சார். அந்த காலத்தில் ஜெகதாச்சாரியராக இருந்த அண்ணங்கராச்சாரிய சுவாமி அவரை சிறுமாமனிஷர் என்கிற ஒரு அன்வர்த்தமான விருதத்தை கொடுத்து வழங்கினார். அவருக்கு அடியேன் பிரணாமபூர்வகமான சுவாகதத்தை தெரிவிக்கிறேன். It is also our great privilege once again to welcome Professor E.S. Dwarakadasa, our own president, who is not only a scientist but also a great scholar. In fact, scholars are not scientists and scientists are not scholars, but we have a great conglomeration of a scientist and a scholar in a single person, and that is the essence of Professor Dwarakadasa. I welcome him to this august audience. And today we are joined by several stalwart scholars like Professor H.V. Nagaraj Rao, Vidya Vachaspati Umakanta Bhatta Mahodaya, even Professor Neeraj Sharma, Senior Professor from M.L. Sukhadia University, several scholars like Ramana Rangaramanjacharya, Devarajan Swami, Madhusudanacharya, and several others. In fact, it will be very difficult for me to tell the names of all the persons. Kindly excuse me if I have omitted any name. With a very wholehearted pranamams, I welcome all of you to this one-day seminar. I request you to be with us throughout this event and bless us.
So with these words, I conclude my welcome address. Once again, I also welcome the people who are here from the media, visual media and print media, and also the students of Lakshmithathacharya, the relatives of Lakshmithathacharya, and all others who are assembled here. Srimate Ramanujaya Namah. Thank you once again very much for your elucidation and felicity with the multilingual expertise that you have. Speaking after you, even if it is for an MC work, is always a challenge, because to follow in your footsteps itself is a blessing, and to follow your thoughts and speech is another level. So I would like to now request Alvar Swami to lead the dignitaries on the dais to light the lamp and formally initiate the ceremony. We all owe a very special bond with Melkote, which is also known as Tirunarayanapuram. In fact, the Yadugiri Yatiraja has its headquarters in Tirunarayanapuram. We are all the Nityavasis of Tirunarayanapuram. And the Yadugiri Yatiraja in Bangalore also falls under the ambit of Tirunarayanapuram. In the Yadavagiri Mahatmya, there is a beautiful saying which says, Vaikunthavardhanan nama kshetram tat satyam pramanam tasya vigneyam parito yojanadvayam. 2 yojanas radius of Melkote is all known as Vaikunthavardhana Kshetra, the place, the exalted place, which increases the population of Vaikuntha. In fact, we are worried about the population on this world, on this earth, but we need not be worried of population in Vaikuntha because it is so vast, there are no end at all, there is no end at all to it. So, it is in the fitness of things that we have been able to publish a book on Yadavagiri Mahatmyam with an English translation, which was a long felt need. And it is also a great occasion to do the Lokarpana or the release of the same. I now request Sri Sri Yatiraja Swamiji to kindly release the same through his Amrita Hastas. So I am proud to announce that Sri R.S. Alvar, a great disciple of Sri Lakshmithathacharya, despite his advancing age of 85 years, and his wife Srimati Geeta have rendered the English translation of this book. I would now like to request Dr. Srinivas Varakedi to kindly grace the occasion with his talk. भक्त्या स्तुत्या विरक्त्या भजतमल जनौन्नत्यभूत्यर्पकाय क्षित्या मत्यल्पभृत्तेष्वपि कुजनकृतौद्धत्यभूत्याजकाय कर्त्रे धर्त्रेऽथ हर्त्रे हयमुखहरये पुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मैचिदस्मिन् मनसि धृतकथा विस्मृतौ स्मारकाय. परमपूज्यानां सभाध्यक्षाणां श्री श्री
ಯದುಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶಾನಾಂ ಶ್ರೀಚರಣಯೋಃ ಸಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂಚ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸರ್ವಾನಪಿ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾನ್ ವಿದ್ವದ್ವರೆಣ್ಯಾನ್ ಅಭಿವಂದ್ಯ ಕಿಂಚಿದಿವ ವಿವಕ್ಷುಃ. Respected Professor H.R. Nagendraji, Professor M.A. Venkatashanji, Professor E.S. Dwarkadasji, and my scholarly friend Dr. M.A. Alwar, and many other scholars present in this August gathering. I am extremely happy to take part in this very unique conference in commemoration of Professor M.A. Lakshmithathacharya. Long back, I think in the 80s, when I was very young and I was a student, I wondered to see certain experiments that were happening in the field of Sanskrit. In those days, such experiments were very few. And two people whom I know personally, one great Professor Lakshmithathacharya, and another important person is our CDAC Ramanujan. These two were doing some experiments on computers. Professor, I was just wondered to see how the words are created on computer screen. We used to remember, recall by heart Ramaha Ramo Ramaha. Then computer used to play with it. Actually, in those days, in CDAC, Ramanujan showed us the tables of words table. The next week, when I happened to see the experiment done by Professor Lakshmithathacharya, it was unique. The machine was showing Shabdabodha itself. Machine was showing not only the words, but the entire Nyaya sentences. It produced Nyaya sentence, complex Nyaya sentences on computers. This is how I got to introduce to the computational experiments related to Sanskrit. किमर्थम् इदम् अहं मया उच्यते इति इत्युक्ते तेषु दिनेषु एकेपि कल्पनामपि न कृतवन्तः अकल्पितेषु अकल्पनीयेषु कार्येषु आचार्य ताताचार्याणाम् एकः श्रमः तदर्थं प्रयासः तदर्थं तेषाम् उद्यमः आसीत्. Lakshmithathacharya, actually when you see him, he is an embodiment of entire Indian knowledge system. Adya येषु विद्यास्थानेषु प्रयासो विधेयः इति समग्रस्य राष्ट्रस्य एका परिकल्पना जागरणं जातं. तेषु विषयेषु प्रायशः 40 वर्षेभ्यः प्रागेव ताताचार्यैः ಕಾರ್ಯಮಾರಬ್ಧಂ. ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಊರಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು. ಆ ಧೈರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಅವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ವತ್ತೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ವತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ವತ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು.
ಅಲ್ಲದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೇನೆ ತಾನೇ ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಡಿತ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ಶ್ಚ, ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನದಲ್ಲಿ ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಣ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಜನರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯನ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ರೋತ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಒಬ್ಬರು. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇ ಈ ತಾತಾರ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಸುತ್ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಕೋನ್ ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಅಂತ. ಈ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇನೆ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್. ಮತ್ತು ಕಾಲಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಈ ಕಾಲಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಈ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ, ಈ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೋ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಣಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅನೇಕ ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಇಂಥ ಮಂತ್ರ, ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು, ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೃಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಕಾ ಸಂಪಾದನೆ ತೊಡತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾತೃಕೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾತಾಚಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣತೆಯನ್ನು ನಾನು ತಾತಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಅವರು. ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿಂತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಾತಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ. ಅದು ಈಗೇನು ಆ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಈಗೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ವೇದ ಮೂಲದ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮಧಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದವಿತ್
ಆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು, ಅದರ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಅದು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮಾರು ಅದರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು 50 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಮೇತ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಜಭೂತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ವೈಭವ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಾತಾಚಾರ್ಯರ ವೈಭವ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈಭವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಭ್ರಮೆ. ವಿತಿನ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಅದರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ಇದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್. ಜನಗಳು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಎದುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ, ಅದು ವರ್ತಮಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭೂತ, ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯರ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸ್ಮೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅನುಭವನೂ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಪರಿಪಾಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ, ವಿಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನು ವೃದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ವರ್ತಮಾನದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಜ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಮಾಜ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಮೇಳನವೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಪರಂಪರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಭವ. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಥ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ತರಹದ ಡೀಪ್ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಒರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ, ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ವರ್ಖೇಡಿಯವರೇ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥವರಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಥೆಂಥವರಿದ್ರು, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡದು, ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಥಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಥಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನೋವೇಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಥಾಚಾರ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Dr. Varakedi, for a very illuminating talk and for extolling some of the unique facets of Professor Lakshmithathacharya. One of the greatness of Lakshmithathacharya Swami is that no matter who knew him, each one had a unique story to tell about him. That just goes on to show that Lakshmithathacharya Swami knew everything from A to Z, A agriculture to Z zoology. He could speak to a 6-year-old with the same felicity as he could to an 80-year-old. And both of them used to be exemplified by his talk. So thank you once again, Dr. Varakedi. I would now like to call Professor Nagendra to deliver his address, please. ಯದಿಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪದಾನುಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಭವ್ಯಾತಿ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ತಾತಾರ್ಯ ವೈಭವము ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕಾದಾಸ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾತಾಚಾರ್ಯವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಬ್ರಾಡ್ ಹಿ ವಾಸ್, ಹೌ ಡೀಪ್ ಹಿ ವಾಸ್ in understanding our greatness of our Sanatana Dharma and our ancient wisdom base. Whenever we used to have long discussions with him, each time we were able to evolve something wonderful. One example was the chanting of Om. How to chant the Om. We were discussing, and he said, there are tens of ways of doing it, about 36 ways of chanting of the Om. Which is the correct one? Is there something like one is correct? This was discussed. And what are those special gongs which produce this Om sound? He went around the country and then found out how this Om was chanted by great scholars, how the different gongs were bringing about this particular song, what are the frequency ranges, everything he was telling, and it was very fascinating. This is how he was going to any subject with such great depth. Similarly, his width of the knowledge was so fantastic. To enter into any field, he was a master. And once we were discussing about modern science and how we had to further grow in that direction further. We all know that modern science developed in the western part of our globe about 400 years back. What is the objective of science? To search for reality. Is there a fundamental reality from where this whole creation has been made? And Professor Dwarkadasan, we all know how it has grown, and today we understand this entire world. Any object you take is all made out of molecules. Molecules are made of atoms. Atoms are made of protons, neutrons, electrons, fundamental particles. What are they made of? Quarks, packets of energy. So this entire physical world is the energy field. Then we also understood the laws that govern them. Newton's laws of motion, and that's known as the classical mechanics. But when you go to extremely high speed, like an electron spinning around the nucleus near the velocity of light, then we have to go to the higher laws, quantum mechanics, and it's the probabilistic thing, where the determinacy collapses. All that is understood well today in modern science. Therefore, anything physical we have very big success.
putting man on the moon, building skyscrapers, underwater tunnels, information technology, all that have been a great success. But what is happening to science? It is moving further to go beyond, to understand what is prana. Is there something like mind? What is the difference between mind, intellect, emotion? Is there something like consciousness? What is there to talk about gods and goddesses, devils and pishachas and others? Into this region of subtlety and causality, the science is moving. In that thing, what is our contribution? Our ancient science tracked the whole of this creation in its greatest depth. Whether the Pujya, Shankaracharya ji, or Ramanujacharya ji, or Madhvacharya ji, they all expanded their vision to understand the whole of this creation. They said, what we have found in modern science is only the physical world. Then beyond that we have the pranic world, pranamaya kosha, the bioplasmic field you can call. Then more composing than that is the astral field, mind field, manomaya kosha. Then much bigger, more encompassing is vijnanamaya kosha, that is the intellectual field or the information field. And the biggest of all, more pervasive, is the bliss field, anandamaya kosha. And all these fields are in continual interaction. And that forms Jagat, Jagatyan Jagat. Based on that, the whole world is changing and changing and changing. For example, our body, a billion cells get created in a body in our day, and a billion cells get destroyed. So the whole creation is bound by the law of Srishti, Sthiti, Laya. And this complete knowledge base is necessary today to meet the challenges of the modern world. We are discussing today what are the challenges? Challenge of the stress, challenge of the non-communicable diseases, challenge of various social disharmony and wars. Everything was shattering our entire globe. As human beings, we should all live a wonderful single family where all people can work together in harmony, love, this thing, in peace. But what is happening? Being drawn by our rajas, anger, greed, jealousy, hatred, infatuation, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, we are all fighting each other. So what is the solution that our ancient science gives? We have to bring peace on earth. That can happen when we bring peace inside. And how can we get that peace inside? By following the dimensions of total knowledge base incorporated into our lifestyle. You may call it a dharma, or the method for that is yoga. We were discussing various dimensions of yoga. In Veda, we know the Uttarmimamsa and Puramimamsa. Uttarmimamsa is the science of the Vedas. Puramimamsa is the technology of the Vedas. In the Puramimamsa, we have the Upasana Kanda and Karma Kanda. And in the Upanishad, the science gives the whole knowledge base, but how to translate that knowledge base to action, to bring the dimensions needed for our thing to meet the challenges. Rightly said by our Vice Chancellor that he was so promoting that all the knowledge base that we have should be made relevant to the modern society to meet the challenges. Otherwise, we have the knowledge, we say it is very great and wonderful, but if it doesn't solve the present problem, it has no use. So therefore, there is the knowledge which has to be application dimension. Therefore, through yoga, to make yoga a social relevant science, we started working. Our relation go back almost to 50 years, 1967-68. We met the Lakshmithathacharya ji. From then, we all went on doing this thing. And we have been exchanging notes. And we wanted to bring evidence base. We are in the era of science and technology. Anything to be made acceptable to the world at large, we have to show the evidence base. So one side we have the literary research, another side we have the scientific research. Swami Vivekananda said, combine the best of the East with the best of the West. That is needed in the society. Therefore, we said we will bring yoga to the forefront by doing systematic research to meet the challenges of the society. Can yoga deal with the stress problem, NCD problem, and the challenges that we face today? Because all these things are multidimensional challenges. Modern science is only one-dimensional, only physical. But the challenges, whether it is asthma, diabetes, hypertension, heart problem, epilepsy, migraine, they are all multidimensional. Therefore,
unless you have multi-dimensional solution, we cannot solve them. Allopathy, based on modern science, is one-dimensional. Therefore, it has failed to solve the problems of NCDs, non-communicable disease. Once you're diabetic, ever a diabetic. Once you get hypertension, it's for life. Once you get cancer, your days of number have come to pass. How to solve that? We have to bring this knowledge-based Sanatana Dharma, all the Panchakosha concept, and how this can be incorporated to bring the solution for that. So we started doing research in that. And we have to have, every year, we have to sit together and discuss as to how we should go further. And under his wonderful guidance, we started developing science, started publishing papers in the best of the journals. 1986, we brought in the British Medical Journal and went on publishing papers. And then today we have nearly 1,000 research papers to bring evidence base to the yogic technology dimension. So he brought out such wonderful literary research, and we are all fascinated. And I said, you should combine all together so that you can give a wonderful thesis like giving the broad spectrum, and we'll be happy to give you a D-Lit. And therefore, he did that so wonderfully. And as was mentioning by Alvarji, we gave them the D-Lit about 4 years back, and we were so happy, and everybody was so fascinated. See how broad things he had done, combined together and brought forth this thing. That has been his greatness. So in this thing, I'm so happy that our Alvarji is in continuing that legacy, literary research, under the grant that we gave for Alvar, CCR1, Central Council of Research and Yoga Naturopathy. He brought such wonderful things, all the Upanishads, how yoga is incorporated in our Upanishads, in our Puranas and others. He brought a series of books which are most fascinating. Normally, in the government circles, the amount that could have been spent for those books he brought out, probably they could have spent several crores, maybe 150 or 100 crores. But hardly 1 or 2 crores he got and made this possible. And wonderful work, he and his team have done that. So we all marveled in CCR1, and he gave this thing as a wonderful work that he did. And what his contribution, not only in bringing the books, I see a wonderful book today again released by Puja Swamiji, how he has been bringing the books with his wonderful talent. Normally, once a great person dies, there is no legacy for people to continue. But the success of Lakshmithathacharya is that he has created his own model as Lakshmithathacharya, and he will make greater strides than what he had done. So I congratulate Alvarji and his entire team. And I'm so glad that Dwarka Saji, who has been very close to us for many, many years in Institute of Science, has been the president of this wonderful Samskriti Foundation, and under his guidance, things are shaping up so nicely. And he has a wonderful team. They are working day and night to make this possible. Therefore, Swamiji, I am really thrilled and very delighted to see the Samskriti Foundation coming up so nicely, and we have a nice MOU with our university. Our university is essentially meant to bring this Sanatana Dharma into various dimensions. And we have Division of Yoga Spirituality, Division of Yoga Life Sciences, Management Studies, Physical Sciences, and Humanities. Into all fields, our Lakshmithathacharya has contributed greatly, whether it's music or dance or drama, whether it's science and technology, or the life sciences. Everybody had made such great contribution, which has been put forth in this thing. Therefore, our university brings out this in the academic level to grow to greater and greater heights. Recently, we also brought this into the field of engineering, computer, management study, and allied sciences also. How the Sanatana Dharma can be brought to give the solution in all these fields. And we have a wonderful campus very near Pinter. I request Dwarkedasaji and also our Vice Chancellor and others to please come and visit us. And we continue our relations, close family relations with you all, and I wish you all the best. And I'm so happy that today Puja Swamiji also has come to grace this occasion, and we request him also to visit our Prashanti Kutiram. Namaskar, Dhanyavad, Pranam.
Thank you, Professor Nagendra. Thank you very much. I think you highlighted the dichotomy that exists between materialism and spiritualism and idealism. I think that was an eye-opener, some of the real-life rich examples that you illustrated. Thank you once again.